In Capital News tonight, 16 people escaped death when a building under construction collapsed in Stone Town, Zanzibar. Tanzania Investment Center TRC has started a campaign aimed at addressing challenges facing investors. And in sports news, Singida Fountain Gate Football Club plans to sell players due to cash shortage. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. A building that was used by the People's Bank of Zanzibar before it was given to an investor to construct a hotel has collapsed in Stone Town, Zanzibar. In the incident, 16 construction workers escaped death. However, one of them sustained injuries. Lazima tufanye uchunguzi wa kitaalamu kujua sababu ya jengo, kwa nini lilianguka. Kwa hiyo sasa hivi ni mapema kusema kwa nini lilianguka. Majengo ya mji mkuu tunajua hali yake mengi miongoni mwao si nzuri. Kwa hiyo chochote kinaweza kutokezea. Kwa hiyo tusubiri tuangalie utafiti, tutajua kwa nini lilianguka. Nguvu katika maengineer katika masuala ya mambo ya heritage. Lakini pia tuna wataalam katika masuala haya ya heritage ambao wako kufanya kazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo sisi tutajaribu kuangalia, tuandike ripoti yetu ilipambanikiwa serikalini jinsi gani tunaweza kushirikiana kwa pamoja ili kulisimamia hili swala kwa pamoja. Kwa sababu mtu ambaye anakarabati majengo haya lazima ana uzoefu wa utaalamu. Mtu mmoja tu ambaye amepata athari huko hospitali ya Mnazi Mmoja. Kwa hiyo hatua zinazofuata sasa ni hatua za kuhakikisha usalama wa hili eneo. Kwa hiyo wenzetu kikosi cha zimamoto na uokozi wataendelea kuhakikisha kwamba haya mazingira yaliyokuwepo hapa hakuna mtu ambaye amebaki ndani. The coalition of 13 opposition parties in the country meeting in Dar es Salaam has said that the 3 bills of election laws that were tabled in Parliament and the opportunity given to Tanzanians to give their views on the bills have addressed recommendations made by the task force created by the President that also includes laws and regulations to be implemented by the Electoral Commission during elections. Sio kweli kwamba mapendekezo ya kazi yametupwa. Mapendekezo mengi yamechukuliwa katika miswada mitatu iliyo bungeni na vyama vinaendelea kutoa maoni na kuboresha miswada husika. Muundo wa tume mpya ya uchaguzi, watu kuomba kusaidiwa. Kuomba na kusaidiwa ni moja kwa kazi. Serikali imechukua, inatekeleza. Mapendekezo tuliyotoa kwenye baraza la vyama vya siasa, mapendekezo yaliyotolewa TCD, mapendekezo yaliyotolewa kwenye kikosi kazi ni mambo yafuatayo. Mswada wa mabadiliko ya sheria usipelekwe kwa njia ya dharura. Katika sheria 3 ambazo miswada 3 ipo bungeni sasa hivi, upo mswada unaitwa mswada wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo haijawahi kuwepo, imekuwepo au imepelekwa kwenye bunge na serikali kupitia maoni ya wadau kutoka katika taarifa ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. The Defense and Security Committee in Manyara region has released and returned to herders more than 800 livestock that were seized at Komotorok village in Tarangire National Park, Simanjiro district, being measures taken to create cordial relations between the park and the surrounding communities. Ya Taifa Tarangire tutaendelea kusimamia sheria na taratibu. Kwa hiyo tunawaasa wananchi nao pia wazingatie sheria. Tumelima mipaka, alama ya mipaka ipo inaonekana. Tumeweka beacon, lakini pia tumelima mpaka unaonekana. Mheshimiwa Rais, katika kutekeleza operation zote za serikali, lazima mamlaka za vijiji na watendaji wa kata na tarafa walioko katika maeneo hayo, kama hamna polisi, waarifiwe ili kila zoezi liweze kujulikana. Mimi Mheshimiwa Rais, lazima nikulilie kwenye hili. Vijana wafundeni, hicho kitendo mimi sikufurahia. Iachieni mifugo, irudisheni, wananchi waendelee na shughuli zao, na waomba sana tutii sheria.
sio kazi kubwa. Tuna kama mwezi mmoja nadhani au miezi miwili, mazao yaliyoko ndani ya hifadhi yatakuwa yamesha komaa. The Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, has met and held talks with leaders from the international company IARA, led by its president Svein Tore Holsether, at the sidelines of the World Economic Forum that is underway in Davos, Switzerland. In the talks, Vice President Dr. Philip Mpango assured the company that Tanzania will continue to support its activities in Tanzania that include investing in agricultural infrastructure. On behalf of the government of Tanzania, I want to assure you that we will continue to support your operations in Tanzania. And indeed, our broad agenda is to expand as much as possible our envisaged role as a regional and global food granary. Of course, given the population growth of our region and the world generally, and of course, food demand. We have worked on a new strategy for Africa, which we call Africa 2030, and there we were very clear that we want to be in the countries, we want to partner with countries that have a long-term view on food system transformation. And it was very clear that Tanzania was one of them. So our commitment is there. We have many success stories already in the country, as you mentioned, Sventore MyCrop. We have digital success stories there as well. So one of the masterminds of the Africa Connect digital platform is here. As the exercise to relocate communities from the Ngorongoro to Msomela village in Handeni district Tanga region continues, the government spokesperson Mubare Matinyi has said that once the new law has been created, new procedures will be used to remove people from Ngorongoro conservation area. Mpaka sasa tunapoendelea na zoezi hili, kaya 677 zimeshahama kutoka Ngorongoro zikiwa na watu 3822 na mifugo 18102. Hao wameondoka kwa hiari, wamelipwa kila kitu na wameanza maisha mapya. Kama mlivyoona, nyumba tumeenda tumeikita katikati ya msitu. Yule Mtanzania atakaye kuja hapa atapata eneo zuri la kivuli, lakini atapata eneo zuri pia la kilimo. Atapata mazingira safi, atapata hewa nzuri, ataendelea kuishi katika maisha yale yale, nature ile ile tunaendelea kuipreserve. Na sisi kama wajenzi tunahakikisha tunajenga vizuri bila kuharibu ekolojia eneo hili. Opposition party Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema has reiterated that the planned demonstration in Dar es Salaam on the 24th of this month to oppose the 3 bills on the amendment of election, political parties and electoral commission laws in Parliament, as well as rising cost of living, will proceed as planned. Na maandamano hayo yatakuwa na njia mbili za maandamano. Njia ya kwanza itaanzia Mbezi mwisho, na nitataja barabara ambazo njia hiyo itapitia kutoka Mbezi mwisho kuanzia kwenye barabara ya Morogoro, na hatimaye maandamano hayo yataishia ofisi za Umoja wa Mataifa zilizoko barabara ya Sam Nujoma. Katika hatua ya baadaye nitawatajia barabara ambazo njia hiyo ya maandamano itapita. Lakini njia ya pili ya maandamano siku hiyo hiyo ya tarehe 24. The Chief Justice of Tanzania, Professor Ibrahim Juma, has said that there is a need for some laws to be amended in order to meet requirements and changes taking place in the 21st century in order to resolve disputes without facing challenges. He made the statement in Dar es Salaam at an occasion to award stakeholders of dispute arbitration. Unaposajili mashauri, unapoteza contact kabisa na nyaraka zako. Lakini katika hii mifumo
unaweza kufuatilia nyaraka zako zimepita hatua gani, zimekutana na changamoto zipi. Tunataka kuachana kabisa na mifumo ya matumizi ya karatasi. Kwa hiyo kuna mpango mkubwa wa kudijiti nyaraka zote, majalada yote, na kuyaweka katika hali ya kuwa nyaraka laini. And now for our special report from Germany. The populist far-right Alternative for Germany party, or RAFD, reached a new high of 24% in a recent poll, which is fueling discussions about the extent of the far and extreme right sentiment with German society and how best to confront it. For more on this, let's cross to Emily Schultes, DW correspondent from Berlin. Emily, how close is the AfD to power in Germany, and what does the party stand for? Well, the latest poll that we saw had the AfD at 24%, which is the highest that we've ever seen it. And we really have seen over the last couple of months a significant surge in the party's support. Now, it's difficult to say whether that would translate to any sort of power on the national level. I think there's still a significant taboo to a party like the AfD being part of the national government. But what we're seeing, particularly in Eastern Germany, where the party is strongest, you're starting to see them winning local level elections, mayoral elections, and with some state elections in these states on the horizon later this year, there is the potential that they could be involved in a state-level government. So it's not yet at a position, and likely won't be for a long time, that they would be at national-level power, but there are reasons for concern at the local and state level. And this is a party that was founded in 2013, originally as a Eurosceptic party, but the issue that they have really made their own over the years has been hardline anti-immigration, anti-refugee sentiments, and that is very much the cornerstone of their policy here in Germany. What will the AfD's plans be if they were to lead the government? That is among other policies. At the moment, they're pushing back against the government on issues like inflation and rising energy prices. But this anti-refugee sentiment has long been kind of their main focus. And part of the reason that is in the headlines right now is that there was a report out recently showing that members of the AfD took part in a meeting near Berlin where they talked about even more radical plans for what to do with people of foreign origin in Germany, including the idea that they would deport millions of people with foreign origin, including some that have German passports. And so that was not an official party statement, but members of the party were involved in those plans, and it sort of illustrates the extent to which there are quite extreme positions within this party and deeper undercurrents of that extreme view than you see necessarily in the party's public statements. How is then Germany dealing with the rise of the AfD? It's a really difficult challenge to tackle and question for Germany, because this is a democratically elected party that is at times issuing rhetoric and statements that seem to be quite anti-democratic. And so what do you do with a party that right now is being supported by approximately a quarter of the German electorate? And there are some constitutional protections in place that can be used against a party like this, whether it's having the domestic intelligence service surveil them, whether it's even banning a party, although I think that's not a position that we're in at the moment. There are discussions about whether something like that could happen in the future, but I think it would be quite difficult to do. But right now what we're seeing is that there are protests against the party, particularly in the wake of this news about this meeting and these sort of secret plans. But it is kind of a crucial question in German society right now, is what can be done to combat some of these sentiments and to combat the momentum for this party. Thank you, Emily, for that update. And ladies and gentlemen, that concludes the national news for tonight. We'll take a short break and return for business. Welcome back, and now business news.
Tanzania Investment Center TIC is implementing a campaign that aims to address challenges facing investors as well as provide information on the investment opportunities in the country. Na tunawapongeza tena watu wa TIC kwa niaba ya sekta ya binafsi. Sisi kama kiwanda hapa Arusha tunashukuru sana serikali yetu kuendelea kutengeneza mazingira safi, sisi kuendelea kuweza kufanya biashara. Ni kutoa elimu kwa Watanzania kuhusu dhana nzima ya uwekezaji, lakini pia kuwahamasisha kuweza kushiriki kikamilifu kwa kuwekeza katika miradi mbalimbali ya uchumi wa nchi yao, kwa kuchangamkia zile fursa zilizopo katika maeneo yao wanakofanya kazi. Consumers in Njombe have expressed concern on the rising sugar prices, with a kilo of sugar selling from 2,800 to 5,000, a situation that has led to some people to use honey instead. Wale tulikuwa tunauza mfuko mmoja tulikuwa tunauza 65,000. Kwa sasa hivi imeenda mpaka shilingi 100,000 mpaka 1,500,000. Tunapata shida kwa sababu wateja wetu wanashindwa kunywa chai. Yaani kutoka kwenye 3,000 angalau ilisogea kidogo 3,500, lakini imeruka mpaka 4,500. Passenger and cargo transporters who provide services to the Democratic Republic of Congo and Burundi, as well as community along the shores of Lake Tanganyika in Kigoma region, have said that the construction of Kibirizi port will increase productivity in the region. Awali kulikuwa na changamoto, bandari ilikuwa ndogo, kwa kuhudumia boti 5 mpaka 7 kwa wakati mmoja, lakini baada ya maboresho haya yanayofanyika sasa hivi, nafikiri nyinyi mtakuwa mashahidi kwamba sasa hivi tunahudumia boti zaidi ya boti 20 kwa wakati mmoja. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. In sports news, Singida Fountain Gate FC management has announced to sell several of its players due to lack of funds. Klabu kadhaa tumekuwa na mazungumzo nazo, na ni kweli tumetoa wachezaji kadhaa kwenda kwenye vilabu mbalimbali, na wengine ndani ya nchi na wengine wakienda nje ya nchi. Kusudi kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaweza ku raise up funds ambazo zinaweza kutusaidia kumaliza changamoto ambazo tunazo kama club. Katika kuhakikisha tunabana matumizi, tumekubaliana na aliyekuwa CEO wa klabu yetu Botswana Sikwane kuachana naye, na tumemchagua Bibi Tabitha ambaye amekuwa marketing manager wetu kwa kipindi kirefu kuwa CEO wa club. Boxer Suleiman Kidunda is scheduled to fight South African boxer in a WPF belt bout on March this year. Kuna situation kidogo za kiofisi, nadhani tunajua Kidunda ofisini kwao sio swala dogo kumtoa na kuja kucheza ngumi, na hili pambano limeandaliwa na mtu wa kawaida tu kama mimi. So kidogo kuna sababu ambazo zimejitokeza. So ninachoomba ndugu zangu, tunaomba tupushi pambano hili lifanyike tarehe 1 mwezi wa 3 Mwenyezi Mungu akijalia inshallah. Kwamba watu wasiumize sana kichwa wakajua kwamba bwana iko hivi iko hivi iko hivi. Mimi mwenyewe ndo naongea na mimi ndo nafanya kazi. Mimi tunachowaambia Tanzania msiwe na shaka. Mara nyingi napenda nifanye vitu ambavyo Tanzania wenzangu mnapenda, na nawahakikishia mtapenda zaidi na mtaona. Several Form 1 and 2 students are participating in a hockey training program in Dar es Salaam that started this month and will end in March this year. Pia Magongo tunaanza kufundisha kuanzia primary mpaka sekondari. Kwa hiyo tunatumaini wale wa primary waliotoka shule mbalimbali watakuwa wengine wamefaulu hapo Kibasili. Kwa hiyo lengo langu ni kuwafundisha, introduce mchezo Form 1 ili wajue kwamba na Kibasila hockey ipo. Ni mara kama 6 hivi. Anakujaga hapa shuleni anatufundisha, anatuelekeza, tunajifunza. Ndoto yangu baadaye nije kuwa mchezaji mkubwa kama wale ninaoangalia kwenye TV. Kwa sababu mchezo huu unatumia nguvu, unatumia kasi, na lazima ucheze na watu wenye experience zaidi.
na katika mashindano yangu niliyoshiriki nimecheza mashindano kama 6. And that sports item ends our news bulletin. Thank you so much for watching and good night.